హైదరాబాద్ను దేశంలోని కీలక హై స్పీడ్ రైల్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. నగరానికి సంబంధించి 3 కొత్త బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్లను మంజూరు చేసినట్టు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యేక చొరవతో ఈ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించిందని తెలిపారు. పూణే, హైదరాబాద్ చెన్నై, హైదరాబాద్ బెంగళూరు మార్గాల్లో ఈ హై స్పీడ్ బుల్లెట్ రైళ్లు నడపాలని కేంద్రం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. అలాగే హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణపైన కేంద్రం దృష్టి సారించినట్టు అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టులు అమల్లోకి వస్తే హైదరాబాద్కు రవాణా రంగంలో కొత్త ఊపునిస్తాయని తెలిపారు. This kind of vision was possible only and only with one leader, Shri Narendra Modi ji. Nobody in our country ever dared in the 50, 60 years, 70 years to think big, think for developing our country to a Viksit Bharat. All along it was a politics of different level, and now it is politics of performance, now it is politics of development, now it is politics of taking our country to Viksit Bharat, to a developed nation status by 2047. And that is why the entire credit goes to our leadership, Shri Narendra Modi ji, who thought big, who planned big, who executed big, and who is today giving that huge impetus to Hyderabad, to the city, and to the state of Telangana, to the entire South Indian states, where the maximum number of bullet trains are going to come. Hyderabad to Chennai, Hyderabad to Amravati, Hyderabad to Pune, Hyderabad to Bengaluru, Bengaluru to Chennai. This many number of bullet trains will come to the states in South India, and that kind of change will totally transform.